ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಒಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕನ್ ಹುಡುಗ. Daniel is an American boy. ಅವನು ಹಾಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ. He lives in Houston. ಅವನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ. With his family. ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಆಧುನಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. In a modern house. ಅವನಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ. He is 10-year-old. ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ. He has an older brother. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬಳು ತಂಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ. And a younger sister. ಅವನು ತನ್ನ ದಿನವನ್ನು ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. He starts his day at about 7:30. ಅವನು ಏಳುತ್ತಾನೆ. He gets up. ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. Goes to the bathroom. ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Takes a shower. ಅವನ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜುತ್ತಾನೆ. Brushes his teeth. ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. And gets dressed. ನಂತರ ಅವನು 7:45ಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾನೆ. Then he has breakfast at 7:45. ಅವನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. He leaves home. ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಿರುವ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿತಾನೆ. And catches the bus to school. 8:00ಗೆ ತರಗತಿಗಳು ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. Classes begin at 8:30. ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 12:00ವರೆಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He usually has lunch at school at 12:30.